One, two, three, and. To jump into Photoshop. 지금 보여드릴 피처들은 사실 저희가 추가한 수백 개의 새로운 피처들 중에서도 이제 한두 개만 뽑아서 보여드리는 굉장히 제한적으로 보여드리는 것이 되겠습니다. 근데 지금 이 새로운 피처들은 이제 기존의 그 제품들, 퍼페추얼 프로덕트에서는 제공이 되지 않고 있는 기능들이 되겠고요. 크리에이티브 클라우드에서만 추가가 되었습니다. 먼저 포토샵부터 시작을 하겠습니다. One of the features that we've added to Photoshop is the ability to add more sort of filters or effects to my images without actually destroying the image itself. In the past, if I wanted to do something like, use liquify on this image, and I chose liquify on the image and I click OK, I've permanently made that change to the image, and I would have to go back to the original to basically undo that change. 지금 필터를 사용해 보겠는데요. 그 원본 이미지를 전혀 해치지 않고 이 필터를 사용해서 적용을 하는 방식이 되겠습니다. 예를 들어서 저희가 리퀴파이, 그 픽셀 유동화를 기능을 좀 사용을 하게 되면은 예전에는 이런 기능을 적용을 하게 되면 영구적으로 이 이미지가 바뀌어서 남게 되죠. 그래서 다시 이것을 되돌리려면 원본 파일에 직접 가서 원래대로 복구를 했어야만 합니다. So what I'm able to do now is just select that layer and convert that layer to a smart object. And by doing that, I can now add filters like liquify and blur, and they're non-destructive. So I'm going to come in here and choose maybe an iris blur, and I can move this iris blur to maybe focus in on the girl down the bottom. I can adjust the size and the shape and the position of it, and the amount of flow, and I can adjust the amount of the blur that's on the image. And once I like it, I click OK. But now, instead of permanently changing that image, I've done it as a smart filter down here. So I can turn that on and off, and if I want to go and edit it some more, I can just double click on it, and I'm back in exactly the same editing mode that I was before, so I can continue to go back and make a change to that anytime I want. That's one of the new features. 그래서 이제는 새로운 레이어를 추가를 할 수 있게 됩니다. 그래서 스마트 오브젝트를 클릭을 하게 되면은 아까 그 리퀴파이라든지 그 블러 효과를 이미지 원본 이미지를 훼손하지 않은 채 사용할 수 있게 되는 것이죠. 이 경우에 이제 아이리스 블러를 사용을 해서 아래에 있는 여성에 대해서 저희가 좀 보정을 해봤는데요. 쉐입이나 사이즈, 플로우, 블러 다 조정이 가능합니다. 그래서 OK 클릭을 하게 되면은 아래에 이제 저장이 되는데 스마트 필터로 들어가게 됩니다. 그래서 스마트 필터를 켜고 끄면 그 원래대로 돌아갔다가 아니면 효과를 제공했다가 또 추가적으로 에디팅을 하고 싶다라고 하면 추가 에디팅 할 수도 있게 규정이 되어 있습니다. The next feature I want to show you, I think, has got to be my favourite feature so far in Photoshop. We've gone out and talked to a lot of designers, and we found out that the majority of designers use Photoshop to design their websites, which is not necessarily the best tool, because what happens is they design the site in Photoshop, it looks great, they love it. They send an image to the client, and the client says, that's great, I love it, build me the website. And the designer puts the Photoshop file on a thumb drive, walks down the corridor, knocks on the developer's door, hands him the thumb drive with the Photoshop file, and the developer goes, oh my God, this is a Photoshop file, and I have to build CSS and HTML. The two are totally different. How am I going to do that? Often what they'll do is print it out, sit it next to them, and try and recreate that in CSS and HTML. 그래서 다음 피처는 사실 제가 개인적으로 가장 좋아하는 피처이기도 합니다. 저희가 많은 디자이너분들하고 이야기를 해봤는데요. 대부분 디자이너들은 웹페이지를 디자인하실 때 포토샵을 사용을 하고 있습니다. 그래서 포토샵에서 정말 예쁜 웹페이지를 하나 만들고 또 클라이언트에 가서 보여드리면 클라이언트 너무 마음에 들어해서 이걸 이대로 만들어달라라고 수익이 떨어지죠. 그러면 이제 이 디자이너는 어떻게 합니까? USB에 그 포토샵 파일을 담아서 그 개발자분이 일하고 있는 사무실에 가가지고 이거대로 만들어달라라고 합니다. 근데 개발자는 정말 황당하죠. 왜냐하면 포토샵 파일을 가지고 왔는데 자신들이 개발을 해야 되는 툴들은 CSS하고 HTML입니다. 그래서
어떻게 실제로 이 개발자들이 작업을 하는가를 보게 되면은 이 포토샵 파일을 실제로 인쇄를 해서 옆에 두고 CSS하고 HTML을 이용을 해서 똑같이 만들려고 재현을 하려고 작업을 하게 되는 것입니다. So there's this constant tension between designer and developer that has existed for a while, and it's Adobe's aim to basically create some love between developers and designers. 그래서 사실 이 개발자와 디자이너 간에 지금까지는 어느 정도의 어떤 긴장 관계, 갈등이 존재해왔다라는 것이 사실이라면 이제 어도비는 이 디벨로퍼들과 디자이너분들 간에 좀 사랑이 싹트게 하는 관계가 좀 형성되기를 바라는 마음이 있는 것이죠. 그래서 제가 이런 기능을 만들게 되었습니다. So here's how we plan to do that. I'm going to jump out. In fact, if I look at this image for a moment, you'll notice that on here is the word adventure, there's the word gear. I'm going to jump out of Photoshop and open up another new product called Edge Code. It's a very lightweight code editor for the web. And you'll notice that in here, this is just the HTML for that Photoshop file. It's got the word adventure, it's got the word gear, it's just got the content, no design. And in fact, if I preview this site in my browser, and for Edge Code, the preview is actually the browser itself. You'll notice that I've opened up Chrome. Oh, let's just run that again, sorry. Chrome. There it is. You'll notice that it's just the content. There's no design. If I look in the style file, the CSS file, there's no content. So there's no design currently in that file. 그래서 지금 이 웹페이지를 보시게 되면 아까 어드벤처라는 그 단어도 있었고 기어라는 단어들이 있는데요. 이거를 저희가 이 엣지 코드로 좀 보내보겠습니다. 굉장히 저용량의 그 웹용 코드 에디터가 되겠는데요. 실제로 그 아까 그 웹페이지의 HTML 버전만 보시게 되면은 이 단어들은 다 들어가 있죠. 컨텐츠만 담아져 있는 것이 되겠습니다. 디자인적인 요소들은 하나도 들어가 있지 않죠. 그래서 그런 것들이 이제 그 CSS에서 담아져야 되는 부분인데요. 실제로 저희가 그 컨텐츠만 가지고 프리뷰를 해보게 되면 아까 지금 우측에 있는 저 브라우저만 보이시게 됩니다. So I'm going to go back into Photoshop and you'll notice that there's this nice gradient from the white down to the green at the bottom. And that's sitting in here in this background layer down here, the white to the green. What I'm going to do is I'm just going to right mouse click or control click on that background layer and choose this new feature called Copy CSS. 지금 그 포토샵에 다시 들어왔는데요. 이 배경을 보시게 되면 흰색에서 청색으로 이 그레이디언트가 만들어져 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 백그라운드 탭에 가서 저희가 그 Copy CSS라는 피처를 클릭을 해보겠습니다. So you'll notice that all I did was take it across, I've pasted it inside the CSS and there it is in my page already showing. Let me go back and grab another bit. So if I go back inside here, here's the word gear. I come down to the layers, find the word gear. Here it is down here, the word gear. I'm going to control click. Let's go copy CSS. Come back across to code. If I can find it. Copy across to code and make sure that my browser's visible as well. There's the browser. And all I'm going to do is I'm just going to come in here and paste that in. There's the CSS already copied and pasted across. 그래서 복사해서 단순히 이제 붙여넣기만 하면 되겠습니다. 지금 기어라는 단어를 가지고 똑같이 한번 해봤는데요. 기어라는 단어를 저희가 그 아까 그 메뉴에서 찾아서 copy CSS를 한 다음에 복사 붙여넣기를 하게 되면 CSS에 똑같이 재현이 됩니다. So at the moment I've just been taking one bit there. What happens if I take a whole big bunch at once? So I've got this winter guide section here. I'm going to come down into the layers and I think it's sitting down here under a layer called Promo Winter. So I'm just going to copy the CSS from that layer. That's copying all of that CSS for that entire selection. Come back across to Edge Code and I'll make sure that my browser's open as well. And all I'm going to do is just paste in that extra code and there's the winter guide in my page as well. 지금 여기저기서 하나씩만 가져와서 보고 있는데 이 밑에 이제 윈터 가이드라는 그것을 전체로 다 가져와 보겠습니다. 그래서 밑에 이제 프로모 윈터라는 것을 클릭하게 되면은 CSS를 카피할 수 있게 내용들이 다 담아져 있는 것을 볼 수가 있겠고요. 다시 엣지 코드를 가서 코드를 카피 앤 페이스트를 하게 되면은 CSS에 저렇게
이렇게 생기게 됩니다. In fact, I've copied all the bits out of Photoshop previously, so what I'm going to do is I'll just get rid of those bits that I put in there, and I've copied them all into this file. So I'm just going to copy that, come back to that CSS file, and just paste it all in, and there's all of that content coming across from that Photoshop file. 그래서 아까는 뭐 하나씩 했는데 지금 이 포토샵에 가가지고 이 전체 다 커피를 해가지고 CSS로 옮긴 다음에 다 붙여넣기를 해가지고. In this file I've got a couple of different master pages, and in fact I can have multiple master pages. Here are the pages of my website, and you'll see that I've added different master pages to them. I've added some content, and if I open up maybe this first page, you'll notice that there's a menu in here already with all of those pages that currently exist in the menu. 마스터 페이지가 여러 개 이제 담아져 있습니다만은 이미 지금 만들어진 마스터 페이지들과 콘텐츠들이 담아 있습니다. 또 메뉴들을 보시게 되면은 그 메뉴 내에는 다양한 페이지들이 또 연결이 되어 이미 연결되어 있는 걸 보실 수가 있겠고요. Cool. So what I'm going to do, if say for example, my client, I'm building this website, and my client says, "Oh, I need another page," then all I need to do is come in here and just click the plus button and add another page. And I can name that page, I can decide what master it's going to have. If I want to add other sub-pages to that, I can just add other sub-pages to it, and then I can add another page on here. So I'm adding all of these additional pages. I can start putting content on them. I haven't named them currently, just Untitled, 7 and 8. But if I come back into my main page, you'll notice that Muse has automatically added those new items, the new pages to the menu. I didn't have to write any code. 그래서 갑자기 이제 고객이 와서 페이지 한 장 추가해야 된다라고 했을 때 저희가 바로 이 옆에서 작업을 해서 페이지를 정할 수가 있는 거죠. 이 경우에는 저희가 추가하는 페이지를 뭐 이름을 정하지는 않았습니다만은 마스터 페이지를 뭐 어떤 것을 할 것인지 또 그 밑단에 서 페이지를 무엇을 추가할 것인지 바로 넣을 수가 있겠습니다. 지금 콘텐츠도 추가를 할 수가 있겠고요. 그래서 저는 지금 이 Untitled 된 그 슬라이드를 만들었는데요. 실제로 메인 페이지 와서 보시게 되면은 아직 제가 그 명칭을 정하지 않았기 때문에 Untitled 그대로 자동적으로 페이지가 추가돼서 올라가 있는 것을 보실 수가 있습니다. Okay, so what I want to do now, I won't worry about those. What I want to do now is on this page here, I haven't put any content on this page yet. And what I want to put on here is a slideshow of images. So I'm going to come down using the widgets inside here. I've got slideshows. I'm just going to select maybe a light box. Let's just drag the light box across on the screen, and as soon as I sort of place it, you'll notice I'm not writing any code, but I'm starting to design this light box. What I'm going to do now is just click on this little editing button, and I can start to make decisions about how to make, design and run that slideshow. 지금 이 페이지에는 콘텐츠가 담아져 있지 않습니다만은 제가 이제 슬라이드쇼 좀 만들어 보고 싶습니다. 그래서 위젯을 사용을 할 텐데요. 지금 이 라이트 박스를 끌어와서 페이지에 올려놓고요. 코드 하나 쓰지 않고 이 웹페이지를 만들 것을 볼 수가 있습니다. 또 에딧 버튼을 누르게 되면은 옆에 실제로 디자인할 수 있는 메뉴들이 다 뜨게 됩니다. So what I'm doing now, I've just brought a whole bunch of images in, and I'm just designing how this page should look. I'm just moving my thumbnails around like I would as a designer, the same as I would in an application like InDesign. I don't want the caption down here, so let's just turn off the captions, but I do want these numbers, so I'm going to grab those and just drag those. This is like next previous, and I've moved that there, and in a few seconds, without writing any code, I've just created a slideshow on my page. 그래서 지금 이미지를 여러 개 끌어왔는데요. 이 페이지에 보게 되면 제가 뭐 썸네일도 조절할 수 있게 하고 있고요. 인디자인하고 사용하는 방법이 거의 유사합니다. 그래서 캡션은 필요 없으니까 그 클릭하는 버튼을 없애버리고요. 또 숫자는 필요하니까 숫자를 올려놓고 다음 이전 페이지로 이동할 수 있도록 그 기능을 남겨놓습니다. So very, very simple for me to create content as a designer without writing code, but at the moment that site looks great as a desktop. 1, 2, 3, and